This iPhone trick everyone needs in their life. Let's do this. Go to App Store, download Google. Click on this little button. Look at the magic. Click on text. Take a picture. Select all. Now you can copy all your text. Go onto your notes and simply paste it. Voila. Look at this, guys. While you add it, you can hit listen and it will read out loud for you. Did you know that you hold the secret to your child's reading success? And if it's in a different language, it will translate for you. Let's translate. Here's the Indian text. And let's look at this, guys. It's translated for you. Isn't that cool? Chinese text. Translate for you guys. May button po yan. Expert po ako sa Rubik's Cube. LOL! Naku po, Makoy, ikaw ba yung anak ni Erno Rubik, yung creator nito? Naku po, wala po tong button. Ginagamit ko yung kapangyarihan mismo ni Harry Potter. Tinuro to ni David Blaine sa Hogwarts. Mix on all 6 sides. Kailangan mo lang siyang i-rotate ng ganyan at masosolve siya. Yan. Solve natin siya. 1, 2, at yun. Solve lahat on all 6 sides. Expert, do it mo. Hello guys, may share lang po ako sa inyo. Kayo po ba'y mahilig manood ng movies sa Netflix? Pero sa Netflix kasi hindi masyadong updated yung mga movies nila. So, meron ako ituturo sa inyong website. It's all free, no registration, wala lahat, as in all free. Basta open nyo lang, open nyo lang yung Google ninyo, tapos type nyo Tiny Zone TV. Iyan po siya. Tiny Zone TV. So, once na na-click nyo yan, ito na po yung lalabas na ganito sa screen nyo. Tap nyo lang siya. Tapos, lalabas na po yung ito. Yan. Ganyan yung lalabas sa inyo. Tapos, drag nyo lang. Lahat ng mga nag-pop up sa phone ninyo, ignore nyo lang, close nyo lang. Pwede na kayo manood. It's all free po. Medyo nagbabuff lang siya, pero worth it naman po. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna, hot dog and bologna. Chicken and macaroni, chicken and macaroni. Chillin' with the chicken. インスタのアカウントを削除する方法。インスタのアカウントを消去したいときはアプリからではなくブラウザからアカウント消去ページに移ります。コメント欄に URL 貼っておいたのでアカウント消去したい方はそちらをコピーしてください。そして先ほどの URL を開くとこんな感じの画面が出てきます。そしたらアカウント情報を入力してログイン。アカウントを削除したい理由を選びます。パスワードを再入力したら OK を押します。手順は以上となりますが完全にアカウントが削除されるのは約1ヶ月後みたいです。